Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse, en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 mars. Nous avons plusieurs annonces pour vous aujourd'hui et donc je passe la parole directement à Adalbert sur le système d'information Schengen. Merci, Eric. Today, we're taking a step forward towards closer police cooperation in the EU. Ireland is joining the EU's Schengen Information System, the largest and most widely used information sharing system for internal security and external border management in Europe. The system helps EU police forces work together to fight cross-border crime and terrorism. In practical terms, when conducting passport checks at the Irish border, law enforcement authorities will now receive real-time information on people accused or convicted of crimes elsewhere in the EU or in the Schengen area. Authorities, such as the Garda Síochána, will also have access to information on missing people in need of protection and stolen property, for example, vehicles. More information in our daily news. Merci Albert. Nous continuons maintenant avec Vivienne pour une annonce sur un projet de politique régionale. Eric. Bonjour. La Commission européenne a approuvé 2 investissements majeurs d'un montant total de 357 millions d'euros au titre de fonds de cohésion visant à étendre et à moderniser les systèmes d'approvisionnement d'eau et de traitement des eaux usées dans les comtés de Satu Mare et Brăila en Roumanie. Les projets permettront de fournir une eau potable en bonne qualité, de réduire les fuites d'eau usée et d'améliorer les services d'assainissement, tout en étant conforme aux directives européennes relatives à la qualité d'eau potable et au traitement des eaux usées. Et plus d'informations sur les investissements de l'Union européenne en Roumanie sont disponibles sur la plateforme de données ouverte et dans notre Daily News d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Vivienne. Et maintenant, j'invite Nabila à faire une annonce sur notre soutien à la Syrie, ou plutôt aux victimes du conflit syrien. Fully digital today. Yes. Today, 15 March sadly marks 10 years since the start of the Syrian conflict, a conflict that has also caused one of the worst humanitarian crises in the world. The EU remains at the side of the Syrian people. It supports a political resolution of the conflict in line with the UN Security Council Resolution 2254 and remains the leading donor to Syrians and their hosting communities in the region with over 24 billion euros since 2011. Starting today, the EU is hosting a series of cultural events and sides events in the run-up to the 5th Brussels conference supporting the future of Syria and the region at the end of this month on 29-30 March. The EU has been hosting 5 Brussels conferences as part of its continued effort, co-chaired by the UN, with the UN. More information on the events is available in today's daily news, as well as on the website dedicated to the Brussels conference. The EU declaration on the 10 years of the Syrian conflict is also available online. Merci. Merci beaucoup, Nabila. Then allow me to remind you of several Council video conferences which take place today. First, High Representative Vice President Josep Borrell and the Portuguese presidency of the Council will co-chair an informal video conference of ministers of foreign affairs and of home affairs. The Commission will be represented by Vice President Margaritis Schinas, Commissioner Ylva Johansson, and Commissioner Oliver Várhelyi. This is the first exercise of this nature since the Commission presented the new pact on migration and asylum, and will be an opportunity to discuss the external aspects of migration. A press conference with High Representative Vice President Borrell, Vice President Schinas, and Commissioner Johansson will take place at around 5:15 and will be broadcast live on EBS. Then, Executive Vice President Valdis Dombrovskis, Vice President Dubravka Suica, and Commissioners Nicola Schmit and Helena Dalli
are participating in today's informal video conference of Employment and Social Affairs Ministers. They will discuss the implementation of the European Pillar of Social Rights, equality, non-discrimination and diversity in the EU, and the Commission's Green Paper on Aging, as well as a strategy for the rights of persons with disabilities, the proposal for a directive on binding pay transparency measures. Commissioner Schmidt and Dalli will participate in the press conference following the meeting around 6:15. Executive Vice President Valdis Dombrovskis will also participate, together with Commissioner Paolo Gentiloni, at the Eurogroup video conference of this afternoon. There, ministers will discuss the sectoral economic impact of the pandemic and take stock of fiscal support measures on the basis of the fiscal policy review adopted by the College on the 3rd of March. Commissioner Gentiloni will participate in the press conference, which follows the meeting at around 7:30 p.m. As usual, we ask you to address the questions on all these issues to the respective press conferences. Finally, we would like to inform you that we will have a technical briefing immediately after today's midday on relations with the UK. It will be embargoed until 2 p.m. I would suggest you keep your questions on this topic for the technical briefing. Thank you for your patience. Now we are ready to continue with your questions. And I pass the floor to James Rainey. Thank you very much, Eric. James Franey, Daily Mail. Is the Commission talking to the Russians about acquiring Sputnik jabs? Thank you. Thank you, James. This is a question for Stefan. Hello, James. Do you hear me? Yes, go ahead. Okay, perfect. Yes, go ahead. Okay, thank you. So I think, James, I can only reiterate what I said last week. You know that our vaccine strategy is a joint strategy, meaning a strategy which is designed, implemented and worked on together by Member States and Commission. And so the Member States and the Commission may decide at any time together to expand the existing vaccine portfolio. For the time being, however, as I also said last week, no talks are ongoing between an EU team or negotiation team and the Russian vaccine producer. Thank you. Thank you very much. Donc nous restons sur les questions vaccins et vaccination pour le moment. Jean, bonjour. Tu as une question sur ces sujets? Oui, tu m'entendais là? Absolument, oui. C'est bon? Oui. Ok. Alors, ma question est la suivante. Hier, Franz Timmermans, le président de la Commission, a déclaré dans un journal allemand, qui sont manifestement les nouveaux journaux officiels de l'Union européenne, que des erreurs ont été commises lors des commandes de vaccins. Ma question est donc de savoir quelles erreurs ont été commises lors des commandes de vaccins, par qui, et pourquoi ce brutal changement de ton, alors que jusqu'à présent, vous nous expliquiez que vous aviez tout bien fait. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean. Notre ligne est très claire. Nous avons mis en place une stratégie d'achat de vaccins en commun que Stéphane vient de nouveau de rappeler. Et cette stratégie d'achat en commun était non seulement indispensable, mais aussi tout à fait bienvenue. Et ça a été encore répété récemment par plusieurs chefs d'État et de gouvernement, afin de s'assurer qu'il y ait une disponibilité des vaccins dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et cette stratégie d'achat de vaccins est manifestement un succès. Nous avons misé sur des vaccins qui fonctionnent, qui sont approuvés les uns après les autres par l'autorité européenne des médicaments, et nous les avons achetés en quantité suffisante. Là où nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a certainement une marge de progression et où nous avons été en partie surpris par les développements, ça a été dans la capacité des entreprises pharmaceutiques, ensuite à organiser leur chaîne de production de telle sorte qu'elles puissent livrer les vaccins
en fonction des calendriers que nous avions fixés. Donc ce n'est pas sur l'achat des vaccins en tant que tel, mais plutôt sur la mise en œuvre par la suite au niveau de la production des vaccins que certainement il y a des choses qui auraient pu mieux se passer. Et d'ailleurs, sur cette base-là, comme tu le sais, nous avons agi d'une part en demandant à Thierry Breton et d'une task force à la direction générale Grow de s'occuper spécifiquement de cette question pour essayer de voir quels sont les points de blocage sur lesquels on pourrait travailler avec les entreprises, comment faciliter les coopérations, etc. etc. Et deuxièmement, en lançant l'initiative Incubateur HERA, qui doit nous aider en amont avec les entreprises pharmaceutiques à préparer la réponse, la riposte, face à l'apparition de nouveaux variants de la Covid-19. Jean, tu as une question de suivi? Oui, absolument. Question de suivi, parce que ce que dit le commissaire, le vice-président de la Commission, c'est que des erreurs ont été commises lors des commandes. Pas lors du processus de fabrication, pas lors du processus de livraison, mais lors des commandes, c'est-à-dire au moment où on signe les contrats. Donc, qu'est-ce que a voulu dire M. Timmermans et est-ce qu'il engage la Commission? Il y a quelque chose dans votre communication qui n'est absolument pas clair. Ce que tu dis là, effectivement, c'est le discours qu'on entend depuis 2 mois, depuis qu'il y a des contestations sur les livraisons de vaccins. Mais ce qu'a dit M. Timmermans, ce n'est pas exactement la même chose. Je t'entends bien, j'avais très bien compris ta question, Jean. Tu me demandes si nous avons des commentaires à faire par rapport à nos commandes de vaccins. Et je te dis, au nom de la Commission européenne, que s'il y a des choses qui auraient pu être améliorées, ça n'est pas au moment de l'achat des vaccins, c'est au moment de la mise en œuvre de ces contrats et de l'augmentation de la capacité de production. Voilà ce que je peux te dire sur ce sujet aujourd'hui. Alors, nous restons sur les questions de... Jean, encore une question de suivi. D'insister parce que M. Timmermans dit, je répète, que des erreurs ont été commises lors de la commande. Donc, je veux savoir ce que M. Timmermans, je veux que son porte-parole vienne et nous dise ce que M. Timmermans a voulu précisément dire. Je suis désolé, des erreurs ont été commises lors des commandes, ça veut dire que la Commission a commis des erreurs. Donc, est-ce que vous soutenez M. Timmermans? Est-ce que vous dites simplement... Telle la Bible, il faut interpréter ce qu'a voulu dire le vice-président dans son immense sagesse, ou est-ce qu'il a dit une connerie? Voilà, on va dire les choses très clairement. Est-ce que M. Timmermans a dit une bêtise que vous ne couvrez pas? Voilà, donc, et que le porte-parole vienne s'expliquer, parce que c'est gravissime. Depuis hier, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, Eric, je sais bien que les réseaux sociaux n'ont aucune importance, vu de Bruxelles, mais c'est que la Commission reconnaît qu'elle s'est plantée. Donc, votre vice-président dit « nous nous sommes plantés ». C'est grave ce qui s'est passé, ce qu'il a dit. Donc, soit il ne maîtrise pas ses mots, soit il a été trahi, soit, finalement, vous êtes en train de faire votre autocritique, et c'est intéressant en soi. Merci. Merci, Jean. Cela fait maintenant plusieurs mandats. C'est en tout cas le 2e mandat d'affilée où il n'y a pas un porte-parole par commissaire, tu le sais très bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir et l'honneur de répondre à tes questions sur ce sujet. Deuxièmement, je viens de te donner la réponse de la Commission européenne sur ce que nous considérons être les critiques que nous pouvons accepter et que nous avons nous-mêmes reconnues quant à la stratégie de vaccination jusqu'à maintenant. Pour le reste, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Merci. Marina, question on vaccines or vaccination? Thank you, Eric. Actually, I have a question regarding these digital certificates, the green certificates that should be presented. If you don't mind, Marina, I understand, but let's come to that later. Let's see if there are other questions. I note down your name and we will come back to you on the certificate. Joe, question on vaccines or vaccination? Yes, please, Eric. I'm just wondering if the Commission has a new position on AstraZeneca and this batch of 1 million
doses that has now seemingly been suspended across a number of EU countries. Have you held talks with AstraZeneca about this batch that has kind of been branded as rogue by a number of countries, or have you been kind of contacted by the EMA to discuss this? And just wondering, it's slightly off, so please forgive me on that. On the UK-EU briefing that you have prepared for us, will a Commissioner, will von der Leyen, will Maroš Šefčovič be giving us on-the-record words to substantiate this as well later, please? Thank you. On your second point, we're certainly not going to make any comments now. Let's wait for the technical briefing, and after that, we will see. On your first question, I pass the floor to Stefan. Thank you very much for this question. I think I can reiterate what I said last week as well. When it comes to the monitoring of the use of the vaccines, we very much obviously rely on the scientific approach and the work of our colleague scientists in the European Medicines Agency. They are assessing the safety and effectiveness, as you know, of the vaccine, not only in the context of an authorization, but also in the context of the monitoring of the use of the vaccine after it has been authorized and being delivered. EMA is working on this. As you know, they have already issued provisional opinions. They will continue to monitor the situation and come with a further developed opinion later on. As far as we're concerned, we indeed believe it's important to follow the scientific approach of EMA. Thank you. Thank you. Joe, you have a follow-up question. Yes, and just do you have any update on AstraZeneca deliveries to EU countries, please? The UK is expecting a big supply boom this week of, say, around 10 million doses, and I just want to know, is that kind of being replicated as part of your contract with AstraZeneca, please? Thank you. Stefan. Thank you very much. Well, as you know, the company has issued a statement the end of last week explaining a shortfall of production. We were aware of this, of the production problems in the area of ensuring sufficient supplies. We continue to be in contact with the company, but I'm not in a position to share numbers at this stage, as we do not do for the different individual companies. But as I said before, we remain in contact with this company, as we do with other companies as well. Thank you. Thank you. Effie. Yes, hello. So on Friday, the EU revoked sanctions framework and listed 9 people from Egypt. I would like a comment, because it comes after 10 years. So I would like a comment on that and what has changed over this year. And also, one second question is that we hear that the EU diplomats are preparing sanctions on Chinese officials over human rights abuses. So I would like to ask if you confirm. And second, if you are considering of including other countries or officials from other countries, such as Turkey, in this regime over, again, human rights abuses, such as jailing of opposition politicians, or activists, human rights activists such as Osman Kavala. Thank you. Thank you, Effie. I will ask you to be patient, just like Marina. Please understand, we are trying to deal with the subjects one by one and not mixing questions, or else we can really not organize the midday briefing in an efficient way. So we will continue to focus for the moment on vaccines and vaccination. And then at a later stage, we will open the floor to other subjects, such as the one mentioned by Marina, or yours on external affairs, Effie. So we focus on vaccines and vaccination, and I pass the floor to Sandor. Thank you, Eric. It's a question, it was probably touched next week, but I missed it. It's on the 4 million extra doses provided by Pfizer. How will be these 4 million extra doses shared between the member states? Only those member states who have a critical situation will gain from it, or all the member states? And if only for member states who are in critical pandemic situation, did Hungary request from this pool of vaccines? Thank you. Thank you, Sandor. For Stefan again. Thank you very much. The distribution of the 4 million, or rather, the 4 million doses are available to all member states. The idea is to help member states tackling hotspots
in the different member states, and this is possible in all member states. So all member states have the right to make use or request deliveries from these 4 million doses, which are in principle based on a pro rata distribution, taking into account, of course, the distribution key agreed between the member states, but it's open to all the member states facing these particular hotspots. Thank you. Sandor. Yes, and is it public that actually all the member states requested their share from this batch? Stefan. Sandor, thank you. I think you will have to ask the member states what they have requested to tackle this. As you know, we do not communicate on the numbers that have been requested by the different member states. It's up to the member states to indicate if and why and when they have requested such additional doses. What is important is that these 4 million have been made available to take care of these important hotspots, I would say, which is an additional possibility or an additional number of doses offered to the member states. Thank you. Thank you. Please only keep your hand raised if your question is on vaccines or vaccination. Mose, please unraise your hand. Thank you. Marketa. Oh, hello. Sorry, I'm trying to put my camera on. Hello. Do you hear me? And we can see you. Okay, thank you very much. I am sorry if I'm asking the same question. I came a bit late. Anyways, I have the question concerning the distribution of the vaccines again and the scheme of pro rata. Because on the 12th of January, Sandra Gallina said in the European Parliament that the rollout of the vaccines will be based on the distribution of the pro rata, but I do not understand now if the pro rata is the pro rata percentage from the contract which each member state has with the pharma company, or if this is the percentage of the let's say, if the Czech Republic, for example, has some pro rata percentage, would it go each month the same, or would it depend on the contract? Thank you. Stefan. Thank you very much for raising this question, allowing to clarify a couple of things. So, indeed, the starting point for the distribution of the doses is always the pro rata distribution. Pro rata meaning that we look at the population in a country, on the basis of the population compared to the general population in the European Union, we come to a percentage and a pro rata distribution. Now, it is possible, as also has been made clear in a statement which was issued this weekend, that member states may wish to have less of a certain dose or more of a certain dose, taking into account the situation in the country, the needs in the country, the state of play of vaccination and other elements, on the basis of which member states may indeed wish to have less or more of a certain dose, which leads, if that is the case, to a different distribution, different percentages. This is discussed between the member states, talked about between the member states, and this final distribution key, I would say, is then laid down in the contract, which is then implemented by the contractor. So, starting point, population-based distribution key, but possibilities for member states discussed and in the steering board, for instance, to agree on a different distribution. Thank you. Thank you. Mose, you do have a question on vaccines, I understand now, so go ahead. Sorry, wait. So, Marketa, you have a follow-up. Sorry. It's difficult always to put it here. No, I just don't understand if the state, because what I've heard is that some states wanted to get the more vaccines, but because their contract wasn't that high in, let's say, like quartal or the whole year. So they've been told that their pro rata is based on the contract, not on the distribution which is coming the month, for example. Stefan. Thank you. I'm not sure I fully understand the problem here, Marketa. We negotiate contracts with the vaccine developers. Before we sign the contract, the question is raised to all the member states. First, do you want to opt out or not? Second,
If you don't want to opt out, how are we going to distribute the number of doses which are available under this contract? You can have a contract, for instance, with 200 million doses, which has been agreed upon, and then the question is how we're going to distribute these 200 million doses. It's the same question which is raised for all the contracts, irrespective of the vaccine developer. And then the starting point is indeed, what is the division of these 200 million between the member states on the base of a pro rata population key? So you take the 200 million and see what it gives in terms of pro rata distribution. But then it is possible that a certain member state says, I'm not interested in that many doses, I want less, or I am interested in more doses, I want more. And in this context, these questions can be raised. The system allows member states to agree then on a different distribution, which is then laid down in the contract, and this is then applied. But this is a system that applies for all the contracts and for distribution for all the doses under all the contracts. I hope that makes it a little bit clear. Thank you. Mose, you have the floor. And the application of this so-called flexibility. Mose, please start. You need to wait before you start asking your question to be sure that we can hear you. So please take a couple of seconds after you turn on your mic, and I'm saying this for all of you, before you start, or else we miss the beginning of your questions. I'm sorry, I know these are the technical constraints we're working on, but we need to take it slightly more slowly than when you are in the press room. So switch on your mic, let's make sure you're on camera, and then you can go. I hope. Now, okay, this is a follow-up question to the previous question about the distribution of vaccines to member states. And it's linked, let's say, to this exchange of, let's say, this letter from Austria and 5 other countries, and then the response and the statement by the Commission on Saturday evening. What I wonder is how it's possible, let's say, that Austria and the other countries were not aware about that is such a mechanism, flexibility, which allows for deviation from the strict pro rata distribution, because that was announced and explained by the Commission already in the beginning of January. And then when you look, let's say, at the result of this deviation, I can see that at least 2 of those countries which signed that letter, they did receive not very many doses per 100 inhabitants, like Bulgaria and Lithuania, perhaps only about 6 or 7 doses per 100. That's very low, and of course that can't be very good. So I wonder if you have a comment to these two questions. Thank you. Well, Moses, certainly it is not for us to comment on why or why not a specific authority is aware or is not aware of information. You must ask the authorities of the countries concerned what are the information flows and structures within the member state. We have reiterated the explanations which we have given here in the press room on many different occasions, and we have really nothing to add on that discussion. As to the second question, I don't know if Stefan wants to say something. I'm not sure. There's indeed a lot to be added. I think the mechanism, as it has been explained now in the statement that you referred to, referring to the flexibility, is a mechanism that has been used from the beginning. From the beginning, it has been applied by the Commission and the Member States, who are all in charge of the implementation of this joint strategy, starting with a pro rata distribution, and then having the possibility to renegotiate on the basis of other concerns that member states may have. Thank you. Merci Stéphane. Nicolas, je vois que tu as une question qui porte plutôt sur la libre circulation dans le contexte Covid et vaccins. Donc, nous allons revenir vers toi après, puisque Marine avait aussi une question, je crois, sur un sujet qui est lié à ça. Et je passe la parole à David. On reste sur les questions vaccins, vaccination. Oui, merci Eric et bonjour.
Deux questions, si je peux. La première, à propos de cette méthodologie et surtout des commandes qui ont été faites. Qui peut décider de publier le chiffre, donc quel État membre a acheté quel vaccin et pour combien, et qui a décidé de ne pas publier ce chiffre, et pourquoi, si vous pouvez le dire. Deuxième question, c'est à propos de la société Alix, je crois, qui fabrique le vaccin AstraZeneca aux Pays-Bas, qui au mois de janvier était en train de refournir le Royaume-Uni et qui n'a pas demandé d'autorisation encore à l'EMA, ou jusqu'il y a quelques jours, pour produire pour l'Union européenne, même s'il fait partie du contrat que vous avez signé avec AstraZeneca. Je voulais savoir pour quelles raisons elle n'a pas demandé d'autorisation et pourquoi la Commission n'a pas contrôlé. Merci. Merci. Stéphane. Merci beaucoup, David. Et donc, la première question sur la publication des chiffres. Plusieurs choses. Donc, comme je l'ai dit, j'ai expliqué la méthodologie et la manière dont on arrive à la distribution des nombres entre les États membres. Ça suit des négociations, des discussions entre les États membres et le pourcentage, le nouveau pourcentage est expliqué dans le contrat. Ensuite, la deuxième étape, je dirais, c'est que les États membres placent des ordres d'achat auprès de la société. Et dans le cadre de cette étape, il y a des négociations, des discussions qui ont lieu entre l'État membre et la société pour se mettre d'accord sur les livraisons des doses, quand est-ce qu'on doit livrer quelle dose, etc. Évidemment, tout en respectant la clé de distribution qui a été convenue. Mais donc, ce sont des éléments qui sont la livraison actuelle, concrète, je dirais, de toutes les doses. C'est quelque chose qui est beaucoup entre les mains de la société et les États membres. Et donc, les États membres sont beaucoup mieux placés pour donner ce genre d'informations, les chiffres et les nombres de vaccins. N'oublions pas que les vaccinations relèvent de la compétence nationale. Ce sont les États membres qui font les vaccinations, qui sont beaucoup mieux placés que nous de savoir quand ils ont besoin de quel vaccin et comment. Donc, c'est pour cette raison-là que la communication une des raisons pour lesquelles cette communication sur les chiffres incombe aux États membres. Deuxièmement, en ce qui concerne la société Alix, tu sais en effet, comme tu l'as dit, que le contrat que nous avons avec la société fait référence à plusieurs endroits, plusieurs usines. Des discussions sont en cours entre la société et l'EMA pour permettre une autorisation aussi de cette société. Quant aux raisons pour lesquelles cette demande n'a pas encore été faite, je pense que tu dois aussi t'adresser à la société parce que c'est la société qui doit soumettre les éléments nécessaires, les données nécessaires pour que EMA puisse faire cette évaluation et la Commission, évidemment, a toujours encouragé le fait que l'importance pour la société de soumettre ce genre de données. Merci. Merci. Tu as une question de suivi, David? Oui, parce que je n'ai vraiment pas eu de réponse, au contraire, et je m'excuse du suivi. Mais la première question est, vous avez très bien, vous avez les données. On a vu le chef de cabinet du Premier ministre hongrois publier les données de Moderna avec tous les données par État membre, etc. Donc vous avez les données. Moi, je ne demande pas de les avoir, je demande qui doit décider de les publier. Les États membres, la Commission, vous avez ce droit. David, voilà. Alors ne me dites pas demander aux États membres, parce que nous, on ne peut pas demander à 27 États membres. Si. Vous êtes en charge, vous présidez. Oui, excuse-moi. Non, David, excuse-moi. Vous êtes... Excuse-moi, David, mais je comprends tout à fait. Mais ces données ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent aux États membres. Et donc, c'est aux États membres qu'il faut demander les données sur les contrats spécifiques de vaccins qu'ils ont passés auprès de l'entreprise. Je comprends bien ta question, il n'y a aucune ambiguïté dans ta question, soyons clairs. Mais ça n'est pas parce que nous avons les données
que nous sommes en mesure de dire aux États membres, vous devriez les publier, ou nous vous demandons de les publier. Non, c'est aux États membres qu'il revient de décider de la publication des chiffres les concernant. C'est le cadre dans lequel nous travaillons, et c'est ce que je crois Stéphane a essayé de clarifier. On peut le regretter. Sur AstraZeneca, voilà. Oui, voilà, merci pour la clarification. Sur la deuxième question, sur la question Alix AstraZeneca, je voulais savoir pourquoi la Commission n'a pas contrôlé le fait que la société demande, vu qu'elle devait produire avant même l'autorisation de l'EMA, pourquoi vous n'avez pas contrôlé que la société fasse ce qu'elle avait dit qu'il voulait de faire. Voilà, je voulais savoir pourquoi vous n'êtes pas chargé de ce point-là. Écoute, je pense que s'il y a un point sur lequel la Commission a été claire, c'est sur le fait que il y a eu une anticipation de ce que les entreprises seraient en mesure de faire le nécessaire afin d'assurer la production des quantités que nous avons dans nos contrats, et que cela s'est révélé être trop optimiste. C'est clair, cela a été dit et reconnu de notre part il y a déjà un certain temps. Et donc, maintenant que nous avons reconnu cela, évidemment, nous sommes en train d'essayer de prendre les mesures correctives pour changer la situation. Marco. Le directeur du fonds souverain russe qui produit le vaccin Sputnik a dit que le vaccin sera produit en Europe, pas seulement en Italie, mais aussi en France, en Allemagne et en Espagne. Je voulais savoir d'abord si vous êtes au courant de ça, vu que vous êtes en train de travailler avec l'industrie européenne, avec le commissaire Breton. Et deuxième question, est-ce que vous avez reçu, vous avez bien expliqué que vous n'êtes pas en train de négocier avec Sputnik pour l'achat de son vaccin, mais est-ce que vous avez reçu la demande de quelques États membres de commencer ce genre de négociation pour acheter ce vaccin? Merci. Stéphane. Merci beaucoup, Marco, pour ces questions. Je ne pense pas qu'on doit se prononcer sur des déclarations qui ont été faites par la société ou une des sociétés qui est derrière la production de ce vaccin. Ce qui est important, évidemment, dans le cadre de l'évaluation d'un nouveau contrat ou d'un nouveau vaccin, c'est toute une série de critères. Ces critères ont été établis clairement, je pense, dans notre stratégie de vaccin. Ces critères incluent des questions de budget, questions de technologie utilisée, la méthode scientifique utilisée pour arriver au vaccin, et aussi, par exemple, les capacités de production qui doivent être dans l'Union européenne. Donc, c'est toute une série d'éléments qui sont pris en considération. Je ne pense pas qu'on doit se prononcer à ce stade-ci sur des déclarations qui ont été faites par la société sur l'existence ou non de certains sites de production dans l'Union européenne. En ce qui concerne ta deuxième question, je réitère ce que j'ai dit. Il n'y a pas de discussion en cours avec la société, mais la Commission ainsi que les États membres peuvent en effet à tout moment décider de éteindre le portefeuille de vaccins. Ce sont des discussions qui ont lieu ou qui peuvent avoir lieu dans le cadre du comité de pilotage du Steering Board. Encore une fois, c'est un processus conjoint entre Commission et États membres, parce que c'est basé sur notre vaccin qui est une stratégie conjointe. Mais je ne peux pas dire plus à ce stade-ci. Merci. Oui, on a bien vu qu'il y avait des dépêches qui citaient des sources UE, mais quand on lit les dépêches, on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a absolument rien qui indique que l'Union européenne a soit reçu une demande, soit commencé des négociations. La situation n'a absolument pas changé par rapport à la semaine dernière ou les semaines précédentes. Alors, Nicolas, tu voulais revenir sur la question de Jean, je comprends maintenant. Oui,
Tout à fait, merci. Si j'ai bien compris toute la séquence, il n'y a pas d'erreur sur les contrats, mais il y aurait des erreurs dans la distribution. Parce que je ne veux pas croire que le vice-président Timmermans ait dit que des bêtises. Et d'autre part, je croyais qu'il y avait un coordinateur pour les vaccins au niveau de la Commission européenne qui était Thierry Breton. Est-ce que d'une certaine façon, cette critique interne vise une critique entre deux commissaires tout aussi importants? Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je ne vois pas trop quels sont les éléments nouveaux sur lesquels nous pouvons répondre. J'ai dit très clairement quelle est la position de la Commission européenne en ce qui concerne la stratégie que nous avons définie et la manière dont elle est mise en œuvre. Et tu parles maintenant de distribution. Stéphane a eu l'occasion de manière répétée de vous expliquer comment la Commission a suggéré que se passe la répartition des doses entre États membres, mais ensuite, il revient aux États membres eux-mêmes de signer les contrats avec les entreprises concernées. Voilà, pour le reste, nous n'avons rigoureusement aucun commentaire à faire. Ce qui me semble important, c'est que la Commission européenne montre qu'elle est, bien entendu, en train d'analyser la manière dont se sont déroulées les opérations jusqu'à maintenant, afin de pouvoir, dans toute la mesure du possible, là où il y a des choses à améliorer, prendre les mesures nécessaires. C'est ça que nous avons fait et c'est ça que nous allons continuer à faire. Susanna. Pardon. Sorry, Susanna. Sorry, Susanna. Apologies, but I will come back to you. I see that Nicolas has a follow-up. Apologies, Susanna. Oui, donc pas de problème de friture sur la ligne, comme on dirait en français, enfin entre Frans Timmermans et Thierry Breton. Et Thierry Breton est toujours le coordinateur officiel de la Commission européenne pour les vaccins, ou est-ce qu'il y a un coordinateur officieux qui s'appelle Frans Timmermans? Oh, Nicolas, tu es à Bruxelles depuis suffisamment longtemps pour savoir que c'est le genre de débat qui nous anime, nous, ici, dans notre bulle, mais qui, franchement, n'a aucune portée réelle. Dans les faits, le commissaire Thierry Breton n'est pas coordinateur pour les vaccins, il est coordinateur pour la production. Il travaille avec une task force qui vise à faire en sorte que les entreprises puissent augmenter leur capacité de production. C'est ce que nous répétons inlassablement depuis un certain temps. Et il est commissaire en charge des télécoms, donc comme tu sais, il n'y a jamais aucune friture sur la ligne. Susanna, we come back to you. However, this is a figure that was Sorry, treated Susanna. by the... Sorry, Susanna, we missed the beginning of your question. You need to wait a little bit before you turn on your mic. Go ahead. Okay. Go ahead. Yes. Okay. Yes. Thank you. So I was saying that I know that you don't like to talk about figures, but this is a figure that has been treated by the President of the European Commission. It's 40 million of AstraZeneca vaccine doses that were supposed to be delivered in the first quarter. And we saw that last week only around 25% of it have been delivered. So my question is, are you still waiting for this 40 million to be delivered this month? And I also would like to ask you if you can, I don't know, if you have an updated figure for the number of doses that have been somehow blocked by the export transparency mechanism. Thank you. So on your first question, you have seen the comments that we have made, that Commissioner Breton in particular has made when it comes to the announcements by AstraZeneca, which obviously are disappointing. And for us, the objective is to ensure that we can have sufficient deliveries from all the companies together in order to be able to supply the member states. That is what we are focusing on as our overall objectives.
Whether we are able to redress the situation with one particular company will remain to be seen. It's clear that for the moment things are quite difficult. On your second question, I would pass the floor to Miriam. Yes, I can confirm that we have had no further rejections of export authorizations, but we do not have yet the consolidated figures because, as we have informed in the past, we will consolidate on a regular basis, but we don't have the figures for every day. Thank you. Thank you. Christian. Je prends mon temps avant de parler pour qu'on m'entende. Merci. Oui, je voudrais revenir sur le problème AstraZeneca, où je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance vis-à-vis de vos interventions. Voilà un groupe pharmaceutique qui devait assurer ce qu'on appelle la vaccination de masse avec un vaccin qui n'était pas cher. Il n'assume pas ses livraisons à des sociétés ou des entreprises qui devaient produire, qui ne produisent pas, et tu viens de nous confirmer qu'effectivement ils n'ont même pas fait les démarches auprès de l'EMA pour faire cette démarche et pouvoir produire. Il a des problèmes de confiance. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, les citoyens se demandent si vraiment ça vaut la peine de se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Alors ma première question, est-ce que c'est ça le contrat qu'a dénoncé M. Franz Timmermans? Est-ce que c'est le mauvais contrat qu'a passé la Commission européenne qui pose un problème? Et ma deuxième question, comment allez-vous compenser et avec quels produits allons pouvoir compenser les manques d'AstraZeneca, sachant que c'était le moins cher sur le marché et le moins compliqué? Le Pfizer coûte très cher et nécessite une logistique colossale qui est très difficile à mettre en place dans les États membres. On le voit, le Johnson & Johnson n'arrivera pas avant avril et le Moderna reste assez cher et assez limité. Donc, je veux dire, on est en un moment où il faut que les campagnes de vaccination prennent, elles ne prennent pas et on a un énorme problème avec AstraZeneca. Monsieur Breton a poussé un coup de gueule, mais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème AstraZeneca et comment le solutionner? Je sais que tu as essayé de répondre, mais c'est un peu ma question. Est-ce que M. Timmermans, d'une certaine manière, pour rejouer sur la question de Jean, est-ce que M. Timmermans n'a pas remis un petit peu de charbon dans le four pour dire attention, là, on a un vrai problème avec c'est le mauvais contrat? Merci. Merci Christian. J'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire sur la position de la Commission par rapport à la négociation des contrats. Et les problèmes que nous avons ont trait à la livraison des doses et donc aux capacités de production des entreprises, dans un contexte qui, je le rappelle, reste extrêmement mouvant. Bien sûr, nous avons dit nous-mêmes à plusieurs reprises qu'il y a véritablement une grande différence entre ce à quoi nous nous attendons de la part de cette entreprise en particulier, AstraZeneca, et les livraisons qu'ils nous ont faites. Et AstraZeneca l'a d'ailleurs confirmé encore dans un communiqué de presse vendredi. Et nous sommes en train de travailler sur cette question avec l'entreprise. La Commission, bien entendu, a négocié un portefeuille de vaccins justement en raison des différentes incertitudes qui planaient, notamment sur le développement potentiel des vaccins et de manière plus générale, en sachant que c'était la première fois que nous nous engagions dans un exercice de cette ampleur et de cette importance pour les citoyens. Donc nous avons un portefeuille d'entreprises avec lesquelles nous travaillons. Notre objectif de livraison de vaccins, il est sur l'ensemble des vaccins. Nous avons toujours dit que nous achetions des vaccins et qu'ensuite ils pouvaient être distribués en fonction de la population des États membres de manière proportionnée. Et donc, pour nous, ça, c'est l'axe central de notre stratégie. Nous allons continuer à essayer d'améliorer la situation en ce qui concerne cette entreprise, AstraZeneca, et en même temps, nous allons pousser les feux en ce qui concerne les autres entreprises avec lesquelles nous travaillons. Tobias. Well, do you hear me? Yes, Tobias, go ahead.
Wonderful. Thank you very much, Eric. This is also concerning vaccines. Manfred Weber on the weekend has reiterated calls for an export ban also in the case of BioNTech and other companies if the EU vaccination campaign lags behind. I mean, the Commission has made clear in the past what their view on export bans is, but regarding these latest statements from Weber, under which circumstances would the Commission consider a general export ban on vaccines? And a second question, which goes back to what Susanna has asked, could you just let us know on how many instances there were denials for exportations of vaccines and to which countries exports were denied? Thank you. So the second question is very easy to answer. There has been one export denial, and you all know which one it is. It is an export that was foreseen to Australia. On your first question, Tobias, I understand why you're asking this question, but you will allow me not to go into speculation as to circumstances in which we would or would not take any specific initiative. The Commission obviously continues to review the situation on the ground. Let me remind you that we have seen, despite the difficulties that we face, a regular increase in the deliveries of vaccines to member states. We are banking on a continued increase for the second quarter, right, with a target of 300 million doses for the second quarter delivered to the European Union. Obviously, we will continue to act in a way that allows us to maximize the chances of reaching this target. And it's in that context that you will have to continue your discussions with us in the coming weeks. But for the moment, we are in the position where we are working with the companies to try to get them to increase their production and delivery of vaccines. Yanis. Yanis, wrong mic source, it seems. Go ahead. Start again, please. Okay. Thank you very much, Eric. I wanted to ask about Novavax. It's been about 3 months now since the end of the preliminary talks, and the agreement has not been signed yet. My question is there anything you can tell us about why? What's the hang-up? And is there still hope that there will be an agreement soon and that this company can provide the EU with doses within the second quarter and boost those numbers? Thanks. Thank you, Stefan, but I'm afraid he's not going to be able to say much. Stefan. Yes, that is entirely correct, Eric. As you know, Yanis, we do not comment on ongoing negotiations. We don't do the negotiations in the press room, so we do not comment on the substance of the negotiation, who says what during negotiations. What is important is that we want to, of course, extend the portfolio. We are in negotiations with the company. And when we have reached a moment where there is an agreement, then, of course, we will make sure that this is communicated in the appropriate way. But for the time being, I don't think I can say more. Thank you. Okay, we'll take one last question on vaccination, and then move over to the issue of certificates, and then to Effie's questions on sanctions. Tommaso. Oui, bonjour Eric, Tommaso Galavotti de Necronos Italie. Seulement une question, c'est sur une curiosité. Est-ce que la Commission pense qu'un changement de PDG d'AstraZeneca pourrait aider la compagnie à respecter ses engagements vis-à-vis de la Commission sur les vaccins? J'adore Tommaso. Seulement une petite curiosité. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la manière dont les entreprises organisent leur management, bien entendu. Okay, let us move, Marina, let's move back to your question on, if I understand well, the certificates, the green and digital certificates, if you're still with us. Marina, I hope you have not lost patience with us today. You hear me now? Yes, go ahead. Hello.
Oh, super great. Thank you, Eric. So my question is regarding this digital green certificates, because during the weekend there were many worries, as I can say, in Western Balkans countries. What does these certificates, what will they do to the travel of a third country citizen to EU? So can you give us any clarification? Will these certificates be applicable to the citizens of Western Balkans countries, or will there be something else in mind for EU, for these citizens to go to the EU? And what will happen with those countries of Western Balkans who actually have the strategy of vaccinations with the vaccines that are not approved by EMA so far? Thank you, Marina. Question for Christian. Yes, thank you, Marina. In general, of course, as you know, we are preparing, we're in the process of preparing a legal proposal, which is foreseen for later this week. So, of course, for any detailed questions, you will have to detailed answer. You'll have to also wait for that. But let me underline that the aim of the digital green certificate that we are planning to take forward this week is to facilitate safe free movement within the European Union. So it will not add any restrictions. It will not ban anything. It is about making things easier. Of course, we will also look at third countries, and we already are in touch with international bodies like the WHO or ICAO, and it's important, to take into account technical interoperability also with international standards. But again, the proposal that you can expect this week is focusing on free movement in the European Union. Thank you. Thank you. Lawrence, is your question on this? Sorry, I actually wanted to ask you a quick vaccine question that I missed out on, but I can wait. Well, okay, no, ask the question now. Okay, it's a very quick one. Eric, you used the word target. You said the 300 million target for the second quarter for the vaccines. My understanding was that von der Leyen had said in her interview that this is what will be delivered. It's an estimate. And I just wanted to pick you up on that. Is this a target or is this an estimate? Gosh, I have to admit I'm out of my depth here. An estimate, what's the difference between an estimate and a target? An estimate is something that you believe you're aiming at and it is achievable. So clearly, that is exactly what we're trying to do. We hope to be able to get to 300 million, and that is what we are working towards. Use the word that you wish, and of course the words of the president are always much more important than the words of the spokesperson. So let me now go to Effie, who had a question on external relations. Yes. Okay. Do you hear me? Yes, go ahead, Effie. So, okay, my first question is about the decision that the EU took on Friday to revoke the sanctions regime and the least 9 people from Egypt after 10 years. So I would like a comment on that and, of course, on what has changed all these years so that the EU took this decision. And the second question on, because we hear that EU diplomats are preparing sanctions on Chinese officials over human rights abuses, if you confirm that, and if you are considering at any time to take some similar decisions or discussions of including other officials from other countries, such as Turkey, over human rights abuses, such as the jailing of Osman Kavala or Demirtas in this regime, and if any country proposed that, of course. Thank you. Hello, Effie, and thank you for your question. Regarding Egypt, I would refer you to the Council press release that was actually published on Friday.
The Council on Friday had decided, indeed, to revoke the EU framework for sanctions against persons identified as responsible for the misappropriation of Egyptian state funds, and to that effect, to lift the restrictive measures currently in force against 9 Egyptian individuals. All EU restrictive measures in force are kept under constant review to ensure that they continue to contribute towards achieving their stated objectives. During the annual review of the Egypt misappropriation sanctions regime, the progress made by the Egyptian in the Egyptian criminal investigations and proceedings concerning persons remaining on the EU's sanction list was assessed. The member states thus concluded by consensus that the sanctions regime has served its purpose. It is to say, 2 relevant judicial cases have been closed, or Egypt has been successful in recovering misappropriated funds through national procedures. When it comes to your questions on the EU global sanction regime, I would like to, I will probably disappoint you, but you know that designations are for the Council to decide upon a case-by-case basis by unanimity, and we would not speculate on possible designations. You know very well that these are confidential discussions. When it comes to Turkey, well, I mean, you know, work on the follow-up to the European Council is ongoing. The High Representative and the European Commission will submit a report on the state of play of the EU-Turkey political, economic and trade relations, as well as on instruments, options, how to proceed with the relationship. This report will be the basis for future discussions among the EU leaders on the way forward of EU-Turkey relations, and it should be considered at the latest at this month's European Council. Thank you very much, Nabila. We are now going to close this midday briefing, which has been going on for an hour, and move to the technical briefing on EU-UK relations, an off-the-record technical briefing. So I pass the floor to Dan. Thank you for your attention. We remain, of course, at your disposal for comments outside of the press room through our normal channels. Thank you, and see you tomorrow.